I'm the best. I'm the best. I fight to win. I do everything to win. My objective is to win. To win. Totally to win. Dalam dunia tinju, ada momen penting dalam perjalanan setiap petinju, pertarungan yang menentukan warisan mereka. Kembali pada tahun 1988, Larry Holmes mungkin tidak memegang gelar resmi, tetapi bagi penggemar tinju, namanya tak terpisahkan dari setiap resume petinju kelas berat. Seperti yang telah kami jelajahi dalam episode sebelumnya, Mike Tyson telah mendominasi ring melawan lawan yang mahir secara teknis selama masa kejayaannya. Namun, tidak ada yang bisa menandingi keterampilan luar biasa dari pejuang berpengalaman, Larry Holmes. Pertarungan ini menandai titik balik dalam karir Tyson, sebuah pertemuan yang akan bergema sepanjang sejarah tinju kelas berat, malam ketika Tyson mencari balas dendam untuk idolanya. Mari kita lihat. I want all of you to know that I'm coming back and I'm going to destroy Larry Holmes. Larry Holmes is the champ. I'm going to come there, I'm point them tail, I'm manager, I destroy Larry Holmes. He's nothing. He's got no class. He's still my spot. I don't want to fight Muhammad. Muhammad is a legend. Let him stay home in his rocket ship. Stay home, old man. You don't need me. Take it and run. Pada tanggal 2 Oktober 1980, Muhammad Ali yang berusia 38 tahun masuk ring untuk salah satu pertarungan terakhirnya melawan mantan sparring partnernya, Larry Holmes. Holmes really would like to make mincemeat demolished. Now, perhaps a touch too far. Pertarungan ini membawa air mata ke mata semua orang yang hadir. Ali yang tidak berdaya dan sudah lemah menghadapi pukulan brutal. Menyaksikan legenda dalam keadaan seperti itu sungguh menakutkan. Penyakit Parkinson telah mempengaruhi stamina, refleks, dan kecepatan Ali. Dia tidak lagi bisa melayang seperti kupu-kupu atau menyengat seperti lebah. Kutipan berita setelah acara tersebut, pelatih Ali, Angelo Dundee, memutuskan untuk menghentikan pertarungan saat jeda, mengakhiri mimpi buruk tersebut. Namun, cerita tidak berakhir di situ. Tyson, yang saat itu berusia 14 tahun, menonton pertarungan secara langsung di TV bersama pelatihnya, Cus D'Amato. Dia merasa hancur melihat idolanya kalah dalam pertarungan itu. Cus ingin aku mengalahkannya dengan sangat buruk. Saya merasa tersinggung melihat betapa buruknya dia mengalahkan Ali, kenang Tyson. D'Amato kemudian menyerahkan telepon kepada Tyson yang membuat janji kepada legenda tinju tersebut. Next morning, they were talking on the phone, and Cus was mad that they lost, and then after all of a sudden, he said, hold it, I got a 14-year-old kid, black kid here, he's gonna be champ of the world, tell him to listen to me, okay? Tell him to listen to me. He said, okay, but I'm crying while he's saying it. When I get big, I'm gonna get him for you. When I get big, not when I'm a champion, when I'm a top fighter, when I get big, because I'm only 14, but then when I get big, then I'm saying, I'll get him when I get big, I'm gonna get him for you. Dalam dunia tinju, waktu berlalu, dan dari anak kecil berusia 14 tahun itu tumbuh seorang tukang pukul sejati yang dikenal sebagai Iron Mike. Dia dengan lancar menaklukkan dunia tinju, dan pada akhir 1980-an, diakui sebagai petinju terbaik tanpa memandang kelas berat. Cus D'Amato sudah tidak hidup ketika ini terjadi, tetapi semangatnya hidup di setiap gerakan Iron Mike. Pada saat yang sama, Larry Holmes sudah menjadi petinju tua yang mengalami 2 kekalahan berturut-turut. Pada usia 39 tahun, dia jauh dari puncaknya, seperti Muhammad Ali saat mengakhiri karir besarnya. Tyson tidak pernah melupakan janji yang dia buat kepada idolanya. Larry mungkin terlalu percaya diri dengan kemampuannya, dengan kejam mengkritik Tyson muda. I'm going down in history, not Mike Tyson. He go down in history as an SOB. If he do happen to win the fight, down the line, he's going to destroy himself. Now, I hope once they see it once more, it's fairness. I'm going to knock this guy out. Pada Januari 1988, panggung akhirnya disiapkan untuk pertemuan mereka di ring.
Pahlawan kita memasuki ring dengan sabuk-sabuk, tatapan tekad, siap untuk membongkar lawannya. Tiba-tiba, tepat sebelum pertarungan dimulai, Muhammad Ali muncul di ring. Dia mendekati Mike Tyson perlahan dan berbisik kata-kata legendaris itu. Ingat, apa yang kamu katakan, kalahkan dia untukku. Tyson mengangguk dengan rendah hati. Just his demeanor. I gave you both the room for dressing room. Remember what I told you, I'm here to enforce my rules. I obey my commands at all times. Any questions? All right, shake hands, good luck to both of you. All right, we're set to go. The Young Bull and Mike Tyson prior to that. To Michael Spinks in a very close and controversial decision. There he is, Larry Holmes in white, and Mike on defenses when he was champion. Now the young guy is Larry Holmes that I want to remember. Brooks is one of the great heavyweight champions of all time. Kata-kata ini cukup untuk membuat Tyson meledak seperti peluru meriam. Dia pasti akan menunjukkan kemampuan tinjunya sejak awal dan mendominasi sebagian besar dari 3 ronde pertama, meskipun Holmes mencoba memperlambatnya. That's a tough act. Scheduled for 12, beginning to remind me of the night that Larry Holmes beat up Muhammad Ali, knocking out Joe Louis. Digs to the body, now the left hook. I'm a huge fan of Holmes. He's not executing tonight. He's an easy driving. Holmes will take that toll as well. And that could be disastrous before it's over. And he'd have been moving up on his toes. There he goes in his career, but most of his career, he's never been hurt. And I hope he doesn't get hurt tonight. Ending round 2. Another easy 10. Atlantic City Convention Center. Larry Holmes. You remember when he used to write, sticking that jab? Mike moves the body, moves the head. Mike comes right through. It's Larry's best hand. Look at this. He comes wide, though. This is a business, looking for another payday. Sends Larry back. Advantage of the jab. Notice that's a pouring jab. And there's the bell ending the round. Pada ronde keempat, Tyson mengirim Holmes ke kanvas 3 kali. Dan pada yang keempat, Holmes tidak bangkit kembali. That's the biggest problem. Oh! Right hand! Down goes Larry Holmes! First knockdown, a crushing right hand, right on top of the career. Boy, oh boy, look at that! He was knocked down by Herdian dropped the net. But right now, Mike Tyson is in charge. He's the boss, and Larry's down for the second time. Left hand, a right hand, and then just an accumulation. There's no 3 knockdown rule, but Larry's in his position. Mike showing patience to get set for the big shot. Right hand hurt Larry again. He's back at his heels. Takes a look in the eyes. Larry gets nailed with the left hand, the right hand. Digs to the body, goes to throw right hand. Gets clipped with a big finishing series of the fight. Watch for Larry's right hand. See that get hung up in the ropes? And so he's totally exposed. And Mike throws one out. Sekarang 36 tahun kemudian, Tyson versus Holmes tetap menjadi salah satu pertarungan paling sensasional dalam sejarah tinju. Tidak hanya sebagai tontonan kemampuan tinju Tyson, tetapi juga pengingat janji kepada salah satu petinju terbesar sepanjang masa. Like, komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Anda telah menonton saluran sejarah tinju. Sampai jumpa.